go. Let's keep going. Now, a fun question. Do you get to bake with the starters of the library? I do. Not with all of them. I haven't baked with all of them. I have baked with I guess with about 15. I guess with 15, maybe 20 of them I have baked already. And it's fun to do. But it's a bit difficult because because we can only bake with them when we feed them. Because it's not, once we put them in the jar after their refreshment, we close the jar and we cannot open it for 2 months because the CO2 that builds up in the jar helps to preserve the sourdough. So I cannot open whenever I want. And as such, I only have the fresh sourdough when I do the refreshments. That's once every 2 months. But if you have been making refreshments from Monday morning till Thursday evening, on Thursday evening you don't want to start baking bread with it because you're fed up, because you mix 360 times you mix the dough. Yeah. So I take it home, and then at home sometimes I bake with it. That's how I do it. But it's not like something we do continuously or in consistency. Okay, just for fun. You just do it for fun sometimes. Yes, out of curiosity. Yeah, and do you notice like differences in the breads and flavor and characteristics? Cool. Yes. Awesome. Yes, because when you feed them already, you see it. You see that in some buckets, the starter is like going very, very gently and developing very slowly, but you have other ones that are going like, they ferment through the lid of the bucket. Sometimes they even run over. So there is big differences. Yes. Wow, that's awesome. And what temperature do you feed them at? We feed them at regular temperature and we preserve them. Then after feeding, we put them for 6 hours at 35 degrees centigrade. 35. Why 35? It's the protocol that we follow is the protocol that we have received from Marco Gobetti, the professor with whom we do actually all these studies. Okay. Perfect. Because that's the ideal temperature to every 2 months. The way the reason we feed every 2 months is to keep the sourdough, the microorganisms alive. And the most important or the most vulnerable are the yeasts, because if you keep them for longer than 2 months, you see them decline. And the lactic acid bacteria might take over completely. So to put them in the optimal shape for the next 2 months, it's important to ferment them at a high temperature. Okay, perfect. Makes total sense. Perfect. That's great. Então, perguntei para ele, né, primeiro se ele faz pão com os fermentos que ele guarda lá na biblioteca. Ele falou o seguinte, que ele fica 4 dias a cada 2 meses alimentando fermento, acaba sendo mais de 300 alimentações de fermento em 4 dias, porque são muitos fermentos, ele tem que alimentar cada um 3 vezes. Então, assim, chega na quinta-feira, ele já tá cansado, ele não quer nem ver fermento, ele não quer ver pão nem nada. Mas que de vez em quando ele pega uma isca de algum fermento e leva para casa, e aí ele vai e faz um pão depois, né, para testar, para brincar. Não é para fazer estudo científico, é mais para brincar mesmo. E aí ele vê diferenças nos pães, ele vê os pães com sabor diferente, com características diferentes, aromas, né? Porque os fermentos são diferentes, né? Isso ele faz por curiosidade mesmo. E aí eu, por curiosidade, também perguntei, falei, qual que é a temperatura que eles usam para alimentar os fermentos a cada 2 meses, né? Aí ele explicou o seguinte, que como eles ficam guardados por 2 meses na geladeira, o que acontece? As bactérias ácido-láticas gostam do ambiente frio, as leveduras não gostam do ambiente frio. Eu já expliquei isso para os meus alunos e explico aqui em algumas lives também. Então, é preciso tirar esses fermentos a cada 2 meses e alimentar para popular novamente, especialmente a galera lá das leveduras, para eles não morrerem, para os micro-organismos não acabarem e para as bactérias ácido-láticas não tomarem conta da mistura e as leveduras morrerem. E aí o que eles fazem? Eles tiram o fermento da geladeira, aí eles misturam, né, com a farinha, com a água, na temperatura ambiente lá que eles têm normal, e depois, em algum momento, né, dessas alimentações, eles colocam por algumas horas a 35 graus Celsius, porque eles querem aumentar a quantidade de leveduras mais drasticamente para que elas se multipliquem, tá? Quanto mais quente, mais acontece a fermentação, já expliquei isso também.
a temperatura é um grande fator, né, de influência na fermentação. Eles fazem isso, mas não é para todo mundo fazer isso e manter o fermento a 35 graus. É porque dentro do que eles estudam, eles têm um professor lá que acompanha essas alimentações, eles criaram um protocolo que eles seguem quando eles fazem essas alimentações a cada 2 meses, tá? No dia a dia você não precisa fazer isso. É só para que eles não precisem alimentar os fermentos com mais frequência, tá bom? Mas é bem interessante, né? Eles usam também a temperatura para aumentar, né, o grau de fermentação e, portanto, aumentar a quantidade de leveduras nos fermentos para equilibrar os micro-organismos que vão ser guardados por mais 2 meses depois, tá bom?